Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, já finalizei o vídeo anterior, né? Comecei direito, porque a minha geladeira tava descongelando, que eu desliguei ontem. Aí já vim limpar lá, porque já tava escorrendo água aqui pelo chão. Como o Rinha tá passando, mas ele fica pisando na água aqui. Aí a Vitória chegou, já são quase meio-dia. Deixei ele com ela ali, que ele fica quietinho ali assistindo. Aí já vim limpar aqui, já limpei toda por dentro, já vou ligar. Vou só dar uma limpadinha por fora. Até que ela não tava suja. O problema é o gelo. Porque essas geladeiras mais antigas, elas dão muito gelo, né? Aí ela ficou toda limpinha. Limpei com sabão de coco. Queria limpar com vinagre, mas não tinha vinagre. Aí vou ligar ela aqui. E vou limpar por fora. Passar um paninho por fora. E passar um paninho na cozinha aqui, que tá toda molhada aqui. Deixa eu ligar aqui com vocês. Já começar a funcionar. Liguei aqui, gente, ó. Já tá ligada. Vou dar só mais uma secadinha ali, ó. E ficou molhada aqui. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers.
Pessoal, já chegue deixando aquele like, tá? Se que chegou aqui agora, compartilhe com o amigo que gosta desse conteúdo. Ativa o sininho da notificação para não estar perdendo nenhum vídeo por aqui. Me segue lá no Instagram, Casa, tá bom? Então vamos continuar esse vídeo aqui, gente. Vou dar uma geral no chão aqui, tá tudo molhado. Vou levar vocês comigo, tá bom? Só vim aqui finalizar esse vídeo, que essa foi a minha organização de hoje, né? Dia de folga, você acha que não tem nada pra fazer, não vai fazer nada. Mas não tem jeito, né, gente? Dona de casa, desse jeito aí. É roupa, vasilha, comida, tudo pra fazer, né? Eu vou ficando por aqui, tá? Não se esqueça de deixar aquele like pro YouTube entender que você tá gostando, tá bom? Compartilhar com mais gente. Ative o sininho da notificação pra não estar perdendo nenhum vídeo por aqui. Me segue lá no Instagram, Casinha Desiana, tá bom? Ian tá me chamando ali, gente. Então fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!